Right. Yeah, you're right. I'll request Maharaj towards the end to speak a few words like yesterday. Maybe you can tell in the beginning itself so that Maharaj times his talk accordingly. I'm just suggesting you think about it. Okay, Prabhu. Yeah, sure. Dandak pranams, Maharaj. Hare Krishna. Hare Guru Maharaj. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Namo Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane. Nirvishaya Krishnavadi Pascha Deshatarane. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Seva Nivanda Maharshva Sri Gaur Bhaktivinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Reading from Shabbat Canopy, chapter 33, verse 6. Yanamade Smaranad and Kirtanad Yat Pravanad Yat Smaranad Api Kvachit Sadopi Sadhya Savanaya Kalpate Kutattvanaste Bhagavan Darshanat. To say nothing of the spiritual advancement of persons who see the Supreme Person face to face, even a person born in a family of dog eaters immediately becomes eligible to perform Vedic sacrifices if he once utters the holy name of the Supreme Personality of Godhead, or chants about him, hears about his pastimes, offers him obeisances, or even remembers him. Purport herein the spiritual potency of chanting, hearing, or remembering the holy name of the Supreme Lord is greatly stressed. Rupa Goswami has discussed the sequence of sinful activities of the conditioned soul and is established in Bhakti Rasa Sindhu, and those who engage in devotional service become free from the reactions of all sinful activities. This is also confirmed in Lord. The Lord says he takes charge of one who surrenders unto him, and he makes them immune to all reactions to sinful activities. If by chanting the holy name of the Supreme Personality of God, one becomes so swiftly cleared of all reactions to sinful activities, then what is to be said of those persons who see him face to face? Another consideration here is
that persons who are purified by the process of chanting and hearing become immediately eligible to perform the Vedic sacrifices. Generally, only a person who is born in a family of Brahmanas, who has been reformed by the 10 kinds of purificatory processes and who has learned in Vedic literature, is allowed to perform the Vedic sacrifices. But here the word sadhya immediately is used. And Sridhar Swami also remarks that one can immediately become eligible to perform Vedic sacrifices. A person born in a family of the low class, which is accustomed to eat dogs, is so positioned due to his past sinful activities, but by chanting or hearing once in pureness or in an offenseless manner, he is immediately relieved of the sinful reaction. Not only is he relieved of the sinful reaction, but he immediately achieves the result of all purificatory processes. Taking birth in the family of a Brahmana is certainly due to pious activities in one's past life, but still a child who was born in the family of a Brahmana depends for his further reformation upon initiation and acceptance of a sacred thread and many other reformatory processes. But a person who chants the holy name of the Lord, even if born in a family of Chandalas, dog eaters, does not need reformation. Simply by chanting Hare Krishna, immediately becomes purified and becomes as good as the most learned Brahmana. Sridhar Swami especially remarks in this connection, Ujatvam Lakshate. Some caste Brahmanas remark that by chanting Hare Krishna, purification begins. Of course, that depends on the individual process of chanting, but this remark of Sridhar Swami is completely applicable if one chants the holy name without offense, or immediately becomes more than the Brahmana. As Sridhar Swami says, Pujatvam, he immediately becomes respectable as the most Brahmana and can be allowed to perform the Vedic sacrifices. If simply by chanting the holy name of the Lord, one becomes sanctified instantly, then what can be said of those persons who see the Supreme Lord face to face and who understand the descent of the Lord as Devahuti understands Kapiladev? Usually, initiation depends on the bona fide spiritual master who directs the disciple. If he sees that a disciple has become competent and purified by the process of chanting, he offers the sacred thread to the disciple just so to be recognized as 100% equal to the Brahmana. This is also confirmed in the Hari Bhakti Vilas of Sanatana Goswami as a base metal, like bell metal, can be changed into gold by a chemical process. Any person can similarly be changed into a Brahman by Diksha Vidhan, the initiation process. It is sometimes remarked that by the chanting process, one begins to purify himself and can take birth in his next life in a Brahmin family and then be reformed. But at this present moment, even those who are born in the best Brahmin families are not reformed, nor is there any certainty that they are actually born from Brahmin fathers. Formerly, the Garbhadan reformatory system was prevalent, but at the present moment, there is no such Garbhadan or seed-giving ceremony. Under these circumstances, no one knows if a man is factually born of a Brahmin father. Whether one has acquired the status of a Brahmin depends on the judgment of the bona fide spiritual master. He bestows upon the disciple the position of a Brahmana by his own judgment. When one is accepted as a Brahmana in the sacred ceremony under the Pancharatri system, then he can Dvija twice more, as confirmed by Sanatana Goswami in Dvijatvam Jayate. By the process of initiation by the spiritual master, a person is accepted as a Brahmana in a purified state of chanting the holy name of the Lord. He then makes further progress to become a qualified Vaishnava, which means that the Brahmanic qualification is already acquired.
Kalanidhi Prabhu, I think on your side there is some background, Prabhu, on your somebody is trying to cut vegetables or something, Prabhu. If you can just. Okay, now I have actually connected my earphone. I thought that would avoid all disturbances. One second. There is some background, Prabhu, on your side. Sorry, Maharaj, for the interruption. அம்மா காய் கட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணணும். Maharaj, in the beginning, I forgot to inform that today is also the appearance day of Lalita Saki. So if you can speak towards the end of it, Maharaj. Oh, well, I think it's not actually her appearance day. That's the, so I think the Lalita they're speaking of was taken from, it's in the Gaudiya calendar originally, but they took it from a Smarta calendar, and the Smarta calendar has Lalita's appearance day, but that Lalita is Durga Devi, a form of Durga Devi. So it's not the right one, I think, as far as I know. Sure, Maharaj. Thank you. Thank you. Okay, so this is a glorification of a person who once utters the holy name of the Lord purely or offenselessly, or hears about his pastimes, offers obeisance, remembers him, or of course, if he sees him face to face, he's very qualified. But even in these other processes, he becomes eligible to perform Vedic sacrifices. இந்த ஸ்லோகத்தில் ஒரே ஒரு முறையாவது பகவானுடைய நாமத்தை அபராதங்கள் இல்லாமலோ தூய விதத்திலோ உச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு நபரை பற்றி, மேலும் அவரை பற்றி காதுகளால் கேட்டும் அவருடைய மகிமைப்படுத்தியும் செய்யக்கூடிய ஒரு நபரை பற்றி, அவருக்கு உண்டாகக்கூடிய விளைவுகளை பற்றி இங்கு விளக்கப்படுகிறது. So the svada or the dog eater means, literally it means one who eats a dog. Sva is a dog, ada means to eat. So literal dog eater, or we can say the caste of people who are, let's say, not even Sudras, they're outside the Varnashram system more or less. Even they become qualified to do Vedic sacrifices simply by uttering the name of the Lord. இந்த ஸ்லோகத்தில் நாயை உண்பவராக அல்லது நாயை உண்ணக்கூடிய குலத்தில் பிறந்தவராக இருக்கக்கூடிய மிக தாழ்ந்த வர்ணாசிரமத்திற்கு வெளியில் இருப்பவரும் கூட பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஒருமுறை உச்சரிப்பதன் மூலமாக அடையக்கூடிய உன்னத விளைவுகள் விளக்கப்படுகின்றன. And it says not just sometime, but sadya, immediately. அது மட்டுமல்ல, அவர் அந்த நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக சில காலம் கழித்து என்பதல்ல, உடனடியாக. So this verse is quoted by Rupa Goswami in Nectar of Devotion to illustrate that all karmas, including prarabdha karmas, are destroyed by bhakti. இந்த ஸ்லோகத்தை பக்தி ரசாமிர்த சிந்துவில் ரூப கோஸ்வாமி பயன்படுத்துகிறார். எதற்கு என்றால், எவ்வாறு பகவானுடைய புனித நாமத்தை செய்வதன் மூலமாக ஒருவருடைய அனைத்து கர்மங்களும் பிராரப்த கர்மம் உட்பட அழிந்து போகின்றன என்பதை அவர் நமக்கு விளக்குகிறார். So the position of most people, including the Gyanis, is that the karmas can be destroyed, but your prarabdha karmas, that is the karmas of this lifetime, are not destroyed by anything. பொதுவாக தத்துவவாதிகள் ஞானிகள் இவர்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் என்றால், உங்களுடைய பாவங்களில் பிராரப்த கர்மத்தை தவிர மற்ற கர்மங்கள் மட்டும் அழிந்து போகும். பிராரப்த கர்மம் என்பது இந்த பிறவியில் நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய கர்மம், அது அழியாது என்று கூறுகிறார்கள். But the Padma Purana says that by bhakti, the aparabdha and the prarabdha are destroyed. ஆனால் பத்ம புராணம் கூறுகிறது, பக்தியின் மூலமாக பிராரப்தம் மற்றும் அப்ராரப்தம் இரண்டு கர்மங்களும் அழிந்து போகின்றன என்று. And this verse here is an example of that. இந்த ஸ்லோகமும் இதற்கு ஒரு உதாரணமாக விளங்குகிறது. So being born in a certain family is a karma. ஒரு குறிப்பிட்ட குடும்பத்தில் நாம் பிறப்பது கர்மத்தின் விளைவு. And to be born in a very low dog eater family, that's a bad karma. மிக தாழ்ந்த நாய் உண்ணக்கூடிய குலத்தில் பிறப்பது என்பது மிக மோசமான கர்மா. But by devotional service or chanting the name, then suddenly, immediately, one has destroyed that karma and one is no longer a dog eater. ஆனால் பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலமாக, பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாக உடனடியாக அவர் உன்னதமான நிலையை அடைகிறார். அப்பொழுது அவர் நாய் குலத்தில் பிறந்த அந்த தாழ்மையை நீத்து விடுகிறார். And one is qualified to do a Vedic sacrifice. அப்பொழுது அவர் வேத யஜ்ஞங்களை செய்யவும் தகுதி பெறுகிறார். So usually only the brahmanas perform the sacrifices. பொதுவாக பிராமணர்கள் மட்டுமே யஜ்ஞங்களை செய்கிறார்கள். So because of his karma is gone, he becomes equal to a brahmana. ஆனால் இவர் கர்மம் அழிந்து விட்டதன் விளைவாக அவர் பிராமணருக்கு சமமாகிறார்.
Of course, a Brahmana is not free of karma also. He is a best sattvic. சொல்லப்போனால் பிராமணரும் கர்மங்களிலிருந்து விடுபட்டவர் அல்ல, அதிகபட்சமாக அவர் சத்வகுணத்தில் இருக்கிறார். So if the dog eater's karma is completely destroyed, he wouldn't become a Brahmana, because that's also like a karma. So he would be beyond, superior to a Brahmana, nirguna, beyond the Brahmana. எனவே நாய் உண்பவருடைய கர்மங்கள் அனைத்தும் நீக்கப்பட்டு விட்டது என்றால் அவர் சத்துவத்தை அடைவதில்லை, பிராமணருக்கும் மேற்பட்டதான நிர்குணமான உயர்ந்த நிலையை அவர் அடைகிறார். But because he's superior, he's automatically qualified to do whatever a Brahmana could do. எனவே பிராமணரை விட உயர்ந்த நிலையை அவர் அடைவதன் காரணமாக பிராமணர் செய்யக்கூடிய அனைத்தையும் செய்யும் தகுதியை அவர் பெறுகிறார். So this is a remarkable statement. இது ஒரு ஆச்சரியமான வாக்கியமாகும். And we don't see that it was actually implemented even by our acharyas. ஆனால் இதை நமது ஆச்சாரியர்கள் கூட நடைமுறைப்படுத்தவில்லை என்பதை நாம் காண்கிறோம். In other words, all the Vaishnavas suddenly didn't start doing Vedic sacrifices like the Brahmanas. வேறு விதமாக பார்ப்போமானால் அனைத்து வைஷ்ணவர்களும் உடனடியாக பிராமணர்களைப் போல வேத யஜ்ஞங்களை செய்ய ஆரம்பிக்கவில்லை. So theoretically, yes, but practically they did not institute it. எனவே அது சாஸ்திரங்களில் இருந்த பொழுதிலும் அவர்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. For instance, Haridas Thakur from a Muslim family, low family, whatever. They never force the issue and say, okay, he's better than the Brahmana, he should worship the deity, he should go in the temple. They never said that. They just kept quiet. உதாரணமாக ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஒரு முஸ்லிம் குலத்தில் தாழ்ந்த குலத்தில் பிறந்திருந்த பொழுதிலும் கூட அவரை அனைவரும் இவர் பிராமணருக்கு விட உயர்ந்தவராகிவிட்டார், எனவே இவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்யலாம், கோவிலுக்குள் செல்லலாம் என்று அதை வற்புறுத்தவில்லை, மாறாக அதை அப்படியே விட்டுவிட்டார்கள். And then there are some counter arguments. இதற்கு எதிர்மறையான சில விவாதங்களும் இருக்கின்றன. So if the person got rid of all of his bad karmas and he's qualified for everything in the varnashram system, then he should know everything. ஒருவருடைய தீய கர்மங்கள் அனைத்தும் நீங்கிவிட்டது, அவர் வர்ணாசிரமத்துக்கு அப்பாற்பட்டு சென்று விட்டார் என்றால் அவருக்கு அனைத்தும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். But immediately when the dog eater chants Hare Krishna, he doesn't know how to do a Vedic sacrifice. He doesn't know Sanskrit. He doesn't know grammar. He doesn't know the steps in doing a sacrifice. He doesn't know anything. ஆனால் நாயை உண்பவர் புனித நாமத்தை கூறிய உடனேயே அவருக்கு யஜ்ஞங்களை எவ்வாறு செய்வது என்பது தெரிந்து போவதில்லை. அவருக்கு சமஸ்கிருதம் தெரியாது, இலக்கணம் தெரியாது, அந்த யஜ்ஞத்தை செய்ய வேண்டிய நடைமுறைகள் தெரியாது. So I think even Jiva Goswami explains if he wanted to do the sacrifices as a Vaishnava, but he probably wouldn't, then he should take another birth to get educated, go to the Gurukul, learn the mantras, do the sacrifices, then he would become qualified to do the sacrifices, literally, practically speaking. எனவே ஜீவ கோஸ்வாமி இதை இவ்வாறு விளக்குகிறார். அவர் வைஷ்ணவரான காரணத்தினால் அவர் யஜ்ஞங்களை செய்ய விரும்பப் போவதில்லை. ஆனாலும் அவருக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இருக்குமானால் அவர் அடுத்த பிறவியில் பிராமண குலத்தில் பிறந்து அதை படிப்படியாக கற்க வேண்டிய முறையில் கற்று யஜ்ஞங்களை செய்யும் தகுதியை அவர் பெறுவார். But at least in this lifetime he's actually purer than the Brahmana. ஆனாலும் இந்த பிறவியிலேயே ஒரு பிராமணரையும் விட அவர் தூய்மை அடைந்து விட்டார். And he's qualified in that sense. அந்த விதத்தில் அவருக்கு தகுதியும் வாய்த்து விட்டது. So, of course, this is Vedic sacrifice. இப்போது நாம் வேத யஜ்ஞங்களை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். The Pancharatrika is a little simpler. ஆனால் பாஞ்சராத்திரம் என்பது இதை விட எளிமையானது. So the rule of Pancharatra, it doesn't matter if you're a Brahmana or a dog eater, whatever. If you get diksha, then you're qualified to worship the deity. பாஞ்சராத்திர விதிமுறைகளின்படி விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு நீங்கள் தீட்சை பெற்றிருந்தாலே போதும். So you don't have to become a Brahmana first or get a Brahmana thread or anything. You can simply take your diksha, get the mantra, Vaishnava mantra, and then you're qualified to worship the deity. எனவே பாஞ்சராத்திர வழிபாட்டிற்கு விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு நீங்கள் பூணூல் போட்டுக்கொண்டிருக்க தேவையில்லை, ஒரு பிராமணர் ஆகவும் தேவையில்லை. ஆனால் சரியான விதத்தில் மந்திர தீட்சை பெற்று மந்திரத்தையும் பெற்ற பிறகு நீங்கள் விக்கிரக ஆராதனையை தொடங்கலாம். Of course, many people in India also oppose that. ஆனால் இந்தியாவிலும் பல மக்கள் இதை எதிர்க்கிறார்கள். And even in the time of Chaitanya Mahaprabhu and afterwards, even in the time of Bhaktivinoda Thakur, there were people who objected. Oh, the Gaudiya Vaishnavas, low people, how can they worship deities?
சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் காலத்திலும் அதற்கு பிற்பாடு பக்திவினோத் தாக்கூரின் காலத்திலும் கூட மக்கள் இதை எதிர்த்தார்கள். இந்த கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் மிக தாழ்ந்தவர்கள், அவர்கள் இவ்வாறு விக்கிரக ஆராதனை செய்யலாம் என்று. But the rule in Pancharatra is if one is duly initiated as Diksha according to the rules of Pancharatra, he's qualified for the deity no matter what birth he came from. ஆனால் பாஞ்சராத்திர விதிமுறையின்படி ஒருவர் ஒழுங்கான விதிமுறைகளை பின்பற்றி அவர் சரியான விதத்தில் மந்திர தீட்சையும் பெற்றிருந்தாரானால் அவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு தடையில்லை. So that was the practice, and they didn't bother whether you had a thread or didn't have a thread or whatever. That was secondary. அந்த நிலையில் நீங்கள் பூணூல் அறிந்திருக்கிறீர்களா இல்லையா என்பது முக்கியமல்ல, அது இரண்டாம் பட்சம். Nor did they care about giving threads to people who didn't have threads. மேலும் அவ்வாறு பூணூல் அணியாதவர்களுக்கு பூணூல் போட்டு வைக்கவும் கூட அவர்கள் எந்த முயற்சியும் செய்யவில்லை. The qualification was simply that he took Diksha, finished. தகுதியானது அவர் தீட்சை பெற்றிருக்க வேண்டும், அவ்வளவுதான். So, of course, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also introduced giving the thread to the person at Diksha. பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் தீட்சை கொடுக்கும் சமயத்தில் அந்த நபருக்கு பூணூலையும் கொடுக்கும் வழக்கத்தை ஆரம்பித்தார். So this was a little unusual also. இது ஒரு அசாதாரணமான நிகழ்வாகும். Most of our previous acharyas didn't do that. முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் இதை செய்யவில்லை. But there was some opposition at that time among the Smartas protesting about the Vaishnavas weren't qualified unless they were Brahminical. அந்த சமயத்தில் ஸ்மார்த்தர்கள் அதிகமாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்கள். இந்த வைஷ்ணவர்களுக்கு அவருக்கு பிராமணர் தகுதி வரவில்லை என்றால் அவர்கள் இதை செய்ய தகுதியற்றவர்கள் என்று அவர்கள் கூறினார்கள். And therefore, unless they were Brahminical, they should not worship deities. பிராமணர் அல்லாதவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்யக்கூடாது என்று அவர்கள் எதிர்த்தார்கள். So Bhaktisiddhanta Saraswati used this verse particularly to show that if you're a Vaishnava and you chant offenselessly, then you can do whatever a Brahmana can do. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இந்த ஸ்லோகத்தை பயன்படுத்தி நீங்கள் நாமத்தை புனிதமான விதத்தில் செய்வீர்களானால், மந்திர தீட்சை பெற்றிருந்தீர்களானால் வைஷ்ணவராக நீங்கள் இதை செய்ய தகுதி பெற்றவர்கள் என்று அவர் கூறினார். So therefore, after giving them Diksha with the Krishna mantra, which qualifies them as being a Vaishnava, then he gave them Upanayanam and he gave them a thread. இவ்வாறு கிருஷ்ண மந்திரத்தின் மூலமாக அவர்களுக்கு மந்திர தீட்சையை வழங்கிய பிறகு அவர்களுக்கு பிராமணராகுமாறு அவர்களுக்கு பூணூலையும் அணிவித்தார். And they performed the full Vedic sacrifice according to the Satkriya Sardipika. மேலும் சத்கிரிய சத்தீபிகாவின் அடிப்படையில் முழுமையான வேத யஜ்ஞத்தையும் செய்து அவர்களை தயார் செய்தார். Of course, usually the ceremony is done for brahmacharis when they're 5 years old. பொதுவாக இது பிரம்மச்சாரிகளுக்கு 5 வயதாக இருக்கும்பொழுது செய்யப்படக்கூடிய சடங்கு. But people take Diksha when they're any age, and many are householders also. ஆனால் தீட்சை பெறுபவர்கள் பொதுவாக எந்த வயதை சேர்ந்தவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள், பொதுவாக அவர் கிரகஸ்தர்களாகவும் அமைந்திருக்கிறார்கள். So Bhaktisiddhanta Saraswati arranged that even those grihastas who were already married and whatever, they would also become brahmacharis and take the Upanayanam at that time. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதியின் ஏற்பாடு என்னவென்றால் அவர்கள் கிரகஸ்தர்களாக திருமணமானவர்களாக இருந்த பொழுதிலும் கூட அவர்களுக்கு இந்த சம்ஸ்காரத்தின் மூலமாக அவர்களை பிரம்மச்சாரிகளாக மாற்றினார். So they got the mantra, they're qualified to chant the Vedas, they got the thread, but they're even without that, they are qualified to do deity worship. அவர்களுக்கு மந்திரம் கிடைத்தது, பூணூல் கிடைத்தது, மந்திர தீட்சை கிடைத்தது. ஆனாலும் கூட அவர்கள் இவை இல்லாமலும் கூட விக்கிரக ஆராதனை செய்யும் தகுதியை ஏற்கனவே பெற்றிருந்தார்கள். So doing that ceremony of Upanayanam and getting the thread was more or less just a statement of what is said here, that's all. எனவே உபநயனம் செய்து பூணூல் அணிவிப்பது என்பது ஒரு வெளிப்படையாக மக்களுக்கு தோற்றுவிப்பதற்காகவே மட்டும்தான் அது செய்யப்பட்டது. In one sense, the Vaishnava is not interested in becoming a Brahmana. ஒரு விதத்தில் வைஷ்ணவர்கள் பிராமணராவதில் ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள். A Brahmana is still in the gunas. பிராமணர் இன்னும் குணங்களுக்குள் அமைந்திருக்கிறார். And a devotee is striving to go beyond the gunas, nirguna. பக்தரோ குணங்களை கடந்து நிர்குணத்தை எட்ட முயற்சிக்கிறார். So the goal is not to become a Brahmana. எனவே அவரது இலக்கு பிராமணராவதல்ல. So the idea is simply to show that we surpass being Brahmanas.
இது மக்களுக்கு நாம் பிராமணரையும் கடந்தவர்கள் என்று காட்டுவதற்காகவே செய்யப்பட்டது. And we're qualified for deity worship because of being a Vaishnava. மேலும் வைஷ்ணவராக இருப்பதால் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் தகுதி பெற்றவர் என்று காட்டப்படுகிறது. And we've destroyed all of our karma. நமது கர்மங்கள் அனைத்தும் அழிந்து போயின. So this is to illustrate the power of bhakti and chanting the holy name. இது பக்தியின் சக்தியை, புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் சக்தியை வெளிப்படுத்துவதற்காக கூறப்படுகிறது. One interesting fact is that Bhaktisiddhanta Saraswati did not give the thread or the Brahma Gayatri to women. ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பெண்களுக்கு இந்த மந்திர தீட்சையை, அந்த பூணூல் அணிவிக்கக்கூடிய சம்ஸ்காரத்தை அவர் செய்யவில்லை. So we could also protest, why not? நாம் கேட்கலாம், ஏன் அவர் செய்யவில்லை? So whether they're man or woman, if they chant the holy name, they get rid of all the karmas, they're beyond the varnashram system, so they're all equal. Yes, so actually they can do deity worship. பெண்ணோ ஆணோ அவர் புனித நாமத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தூய விதத்தில் ஜபம் செய்யும் பொழுது அவர் வர்ணாசிரமத்தை கடந்து சென்று விட்டார். எனவே அவருக்கு எல்லா தகுதிகளும் இருக்கிறது என்று கூறலாம். அது உண்மைதான், அவர்கள் விக்கிரக ஆராதனை செய்யலாம். But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur more or less respected the system, and generally the women don't go to the Gurukul and don't learn the Vedas, etc. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அப்படி இருந்த நடைமுறையை மதித்தார். அதன் காரணமாக பெண்களை குருகுலத்துக்கு அனுப்பி வேத கல்வியை கற்பிப்பது என்ற விஷயங்களை அவர் செய்யவில்லை. They don't take Upanayanam. அவர்களுக்கு உபநயனம் இல்லை. So it's only through the Upanayanam samskar and the Vedic ceremony that they will get the mantra. உபநயன சம்ஸ்காரம் மற்றும் வேத சடங்குகள் செய்த பிறகுதான் அவர்களுக்கு மந்திரம் தரப்படுகிறது. So therefore that tradition was there. He didn't interfere with that tradition. எனவே அந்த நடைமுறை இருந்ததன் காரணத்தினால் அதை அவர் இடையூறு செய்யவில்லை. But in any case, yes, whether it's man or woman, still, if they become devotees, they're beyond the gunas, so they can do anything that anybody could do. எனவே ஆணோ பெண்ணோ அவர் புனித நாமத்தை உச்சரிக்கும் பொழுது அவர் குணங்களை கடந்து வர்ணாசிரமத்தை கடந்து சென்று விட்டார். எனவே அவர் விக்கிரக ஆராதனை செய்ய தகுதி பெற்றவர் தான். Of course, we could take this a step further. இன்னும் ஒரு படி மேலே கூட நாம் செல்லலாம். Why initiation is necessary? தீட்சை எதனால் தேவை? It doesn't say anything about diksha here. It simply says chanting the holy name. தீட்சையை பற்றி இங்கு ஒன்றும் கூறப்படவில்லை. புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது மட்டும்தான் கூறப்பட்டது. So Bhaktisiddhanta Saraswati said, well, if you take diksha, you are at a level of purity. So therefore, you chant purely at that stage. So therefore, because you're chanting purely, then you're qualified as a brahmana or whatever. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி இதற்கு என்ன கூறினார் என்றால், நீங்கள் மந்திர தீட்சை பெறுவதன் மூலமாக நீங்கள் தூய விதத்தில் நாமத்தை ஜபிக்க ஆரம்பிக்கிறீர்கள். இவ்வாறு தூய ஜபத்தை செய்வதன் காரணமாக நீங்கள் பிராமணருடைய தகுதிகளை அடைந்து விட்டீர்கள் என்று கூறுகிறார். Krishna. Palanji Prabhu, can you hear Maharaj? No, I can't hear. Image is also frozen. Yeah. Maharaj, can you hear us? Some connectivity issues, I think, Prabhu. Request all devotees to stay put. I think Maharaj will join soon. Connection got disconnected.
just tried reaching out to Nirmal Prabhu and see. Just give me one. Maharaj has come. Okay. Hare Krishna Maharaj. Okay. Yeah. Okay. So therefore, the ultimate issue is simply by chanting Hare Krishna. One could also be more than a Brahmana. So you could even get a Brahmana thread then, technically speaking. இறுதியில் நாம் எதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஒருவர் புனித நாமத்தை கூறுவதன் மூலமாக பிராமணரிடம் விட அதிகமான உன்னதமான நிலையை அடைந்து விட்டார். எனவே அவர் அந்த பூணலை ஏற்றுக்கொள்வதன் மூலமாக அவர் பிராமணர் என்று வெளிப்படுத்தப்படுகிறார். Of course, Vishwanath Chakravarti says, well, the Vaishnava is not interested in becoming a Brahmana anyway, so why interfere with the Brahmana traditions or whatever? It doesn't matter. Just chant Hare Krishna. விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் மேலும் கூறுகிறார், ஒரு வைஷ்ணவருக்கு பிராமணராவதில் எந்த விதமான ஆர்வமும் இல்லை. எனவே பிராமணர்கள் கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த நடைமுறைகளை நாம் ஏன் குறுக்கிட வேண்டும்? நாம் பகவானுடைய புனித நாமத்தை ஜெபம் செய்து கொண்டு அமைதியாக இருப்போம். So for the devotee, the main process is chanting the name of Krishna. எனவே பக்தருக்கான முக்கியமான வழிமுறை பகவானுடைய புனித நாமத்தை, கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை ஜெபிப்பதே ஆகும். So this is our rule. You have to chant 16 rounds, etc. And this is the main process of advancement. நமது சட்டம் இதுதான். நாம் 16 மாலை நாம ஜெபம் செய்ய வேண்டும். இதர சட்ட வழிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். இதுதான் நமது வழிமுறையாகும். So the Diksha mantras that we get are much secondary. தீட்சை மந்திரங்கள் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை அல்ல, அவை இரண்டாம் பட்சமானவை. We're not depending on chanting those mantras to get our spiritual advancement. அந்த மந்திரங்களை ஜெபிப்பதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு ஆன்மீக முன்னேற்றம் உண்டாகும் என்பதில்லை. People that have those mantras maybe chant for 10 minutes a day. அந்த மந்திரத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அதிகபட்சமாக அதை ஒரு நாளைக்கு 10 நிமிஷம் ஜெபிக்கிறார்கள். And they don't even know what the meaning of the mantras are. அந்த மந்திரங்களின் பொருள் கூட அவர்களுக்கு தெரியாது. Of course, those mantras have been handed down by tradition in the Diksha line from Lord Chaitanya onwards. So in that sense, a tradition is there. ஆனால் அந்த மந்திரங்கள் தீட்சை பரம்பரையில் சைத்தன்ய மகாபிரபுவிலிருந்து வழி வழியாக வந்து கொண்டிருக்கின்றன. எனவே அவற்றுக்கு ஒரு பரம்பரை இருக்கிறது. But the Brahma Gayatri for Upanayanam, that was not part of our tradition as far as our spiritual sadhana was concerned. ஆனால் உபநயனத்தின் பொழுது தரப்படுகிற அந்த பிரம்ம காயத்ரியானது நமது பரம்பரையில் இல்லை. அது தீட்சை தரும்போது அது தரப்படக்கூடிய மந்திரம் அல்ல. Of course, now with Bhaktisundar Saraswati Thakur, that has been added to our mantras, so we chant it daily. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் நம்முடைய மந்திரங்களுடன் அதையும் சேர்த்து விட்டார். எனவே அதையும் நாம் தினசரி உச்சரிக்கிறோம். But that's even less important for our spiritual advancement than even the deity mantras, Diksha. ஆனால் விக்கிரகங்களுக்கான மந்திரங்கள் நமக்கு தரப்படுகின்றன அந்த தீட்சையின் பொழுது. அவற்றையும் விட இந்த பிரம்ம காயத்ரியின் மகத்துவம் குறைந்ததுதான். And the most important thing is chanting Hare Krishna, which doesn't need Diksha. அனைத்திலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது புனித நாமம் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிப்பதுதான். அதுதான் அனைத்திலும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. Haridas Thakur did not have Brahma Gayatri, did not have deity mantras, did not take Diksha. He just chanted Hare Krishna, and he's the Namacharya. ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஒரு தீட்சை எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. அவருக்கு விக்கிரக தீட்சா மந்திரங்கள் இல்லை. அவர் ஆனாலும் கூட அவர் நாமாச்சாரியராக விளங்குகிறார். Okay, Hare Krishna. My first question on when a person commits many crimes, he is not forgiven, even if he reforms himself and has to undergo punishment. That being the case, how can the holy name write off all the sins committed by a person? Is this not relaxing the laws of karma established by Lord himself? ஒரு மனிதன் தவறுகளை செய்யும் பொழுது அது தண்டனை அடைவதன் மூலமாகத்தான் அவர் திருத்தப்படுகிறான், அந்த பாவங்களிலிருந்து விடுபடுகிறான். எனவே அவ்வாறு இல்லாமல் புனித நாமத்தை செய்வதன் மூலமாக அவருடைய பாவங்கள் அனைத்திலும் விடுபடுகிறார் என்றால் அது பகவானே ஏற்படுத்திய முறைக்கு மாறுபட்டதாக இல்லையா? Well,
If you go to prison and you pay a full sentence, then that crime is no longer against you. So technically you are innocent after that point. சிறைச்சாலையில் சென்று அதற்குண்டான தண்டனையை அடைந்த பிறகு நீங்கள் குற்றமற்றவர் என்று தான் ஆகிறது. But you may go out and commit another crime. That doesn't guarantee you're completely reformed either. ஆனால் சிறைச்சாலையிலிருந்து வெளியில் வந்து நீங்கள் மீண்டும் அந்த குற்றத்தை செய்யலாம். எனவே நீங்கள் முழுமையாக திருந்தி விட்டீர்கள் என்ற பொருள் அல்ல. However, and of course, the law of karma will take care of it. If you did more crimes, but you didn't get punished for all of them, and then whatever you didn't get punished for by the law system in the country, then the law of karma will take care of that anyway. ஆனால் கர்மாவின் சட்டமானது அதை பார்த்துக் கொள்கிறது. நீங்கள் செய்த குற்றங்களுக்கு முழுமையான தண்டனை அரசாங்கம் கொடுக்கவில்லை என்றாலும் கூட கர்மத்தின் மூலமாக அவற்றை நீங்கள் அனுபவிக்குமாறு நேர்கிறது. So the process of bhakti is such that it will destroy all the karmas. ஆனால் பக்தியின் இயற்கை என்னவென்றால் அனைத்து கர்மங்களையும் அது அழிக்கிறது. And it destroys the cause of the karmas, the desires. மேலும் அந்த கர்மங்களுக்கு காரணமான அந்த விதையை அழிக்கிறது. அவை ஆசைகள் தான். And the ignorance behind that. அந்த ஆசைகளுக்கு பின்னால் உள்ள அறியாமையையும் அது அழிக்கிறது. So in other words, it's the most powerful process for spiritual advancement. வேறு விதமாக பார்த்தால் ஆன்மீக முன்னேற்றத்திற்கு அதுதான் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பாதையாகும். It's non-different from Krishna. அது கிருஷ்ணரிலிருந்து மாறுபடாதது. So Krishna controls the laws, and if he wants, he can stop the laws of karma from working. கிருஷ்ணர் தான் சட்டங்கள் அனைத்தையும் பரிபாலிக்கிறார். அவர் கர்மத்தின் விளைவுகளை நினைத்தால் தடுத்து விட முடியும். And he does that for anyone who chants his name. அவருடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பவர் அனைவருக்கும் அவர் இந்த விளைவை தருகிறார். The next one, generally devotees say we cannot imitate Haridas Thakur, hence we should take Diksha. Can you please explain this point, Maharaj? பக்தர்கள் பொதுவாக ஹரிதாஸ் தாக்கூரை நாம் நகல் செய்யக்கூடாது, எனவே நாம் தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுகிறார்கள். இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும்? Yeah, no, we're not trying to imitate at all. What I'm saying is that it wasn't necessary for him to do that in order to advance. And he's setting the example that chanting the name of the Lord is the main process. நான் நகல் செய்வதை பற்றி பேசவில்லை. ஆனால் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் எவ்வாறு மந்திர தீட்சை எதுவும் இல்லாமல் புனித நாமத்தை உச்சரித்ததன் மூலமாகவே அந்த உன்னத நிலை அடைந்தார் என்பது நமக்கு ஒரு முன்னுதாரணமாக அது அறியப்பட வேண்டும். Now Chaitanya Mahaprabhu took Diksha. சைத்தன்ய மகாபிரபு தீட்சை ஏற்றுக்கொண்டார். And then his other associates also initiated people. அவருடைய சகாக்களும் கூட தீட்சை பெற்ற மக்களே ஆவார்கள். And it is part of the Pancharatra process, so we don't refuse Pancharatra. மேலும் இது பாஞ்சராத்திர வழிமுறையை சேர்ந்தது. நாம் பாஞ்சராத்திரத்தை நிராகரிப்பதில்லை. Nevertheless, it's also not the main process. ஆனாலும் கூட இதுதான் முக்கியமான வழிமுறை அல்ல. We have Bhagavad Vidhi, which is chanting the name. That's the main process. நாம் பாகவத விதியை அனுசரிக்கிறோம், அதாவது பகவானுடைய புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது. And the Pancharatra process will simply be an aid to that. It's not the main process. பாஞ்சராத்திர வழிமுறை அதற்கு துணையே ஆகும், அதுதான் முக்கியமான வழிமுறை என்று கொள்ளக்கூடாது. And if for some reason we can't follow the Pancharatra, at least we chant the holy name and finished. We can get perfection that way. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால் நாம் பாஞ்சராத்திரத்தை பின்பற்ற முடியவில்லை என்றாலும் கூட நாம் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதன் மூலமாகவே முழுமையை அடையலாம். What for a second initiate devotee, what could be the meditation while chanting the Gayatri mantras? Well, that you're supposed to, you want to translate that? மந்திர தீட்சையை பெற்றவர் தன்னை எந்த விதத்தில் தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும்? Well, for chanting the Brahma Gayatri, technically you should do Sandhya Vandana and meditate on Vishnu. பிரம்ம காயத்ரி செய்வதற்கு முன்னால் நீங்கள் சந்தியாவந்தனத்தை செய்து விஷ்ணுவின் மேல் தியானம் செய்ய வேண்டும். But I don't think any devotees do that. ஆனால் எந்த பக்தரும் செய்வதாக நான் நினைக்கவில்லை. And acharyas don't mention about that either. ஆச்சாரியர்களும் இதை பற்றி கூறவில்லை. Of course, if you were already Brahminical and were doing Sandhavana, nothing against doing that. And Hari Bhaktivilas says that along with your puja, then you do your duties of Sandhavandana, etc. ஆனால் நீங்கள் ஏற்கனவே பிராமணராக இருந்தால் அந்த சந்தியாவந்தனத்தை தொடர்வதை பற்றி எந்த விதமான எதிர்ப்பும் இல்லை. கோபால் பட்டு கோஸ்வாமியும் கூட இதை ஹரிபக்தி விலாசத்தில் இதை கூறியிருக்கிறார். So the other mantras, besides the Brahma Gayatri mantra,
those are the ones we get it. The real ones, so the Diksha mantras, those are what qualify us for the deity worship. பிரம்ம காயத்ரியை தவிர நாம் பெறக்கூடிய இதர காயத்ரி மந்திரங்கள் தான், மந்திர தீட்சையின் போது பெறக்கூடிய அந்த மந்திரங்கள் தான் நமக்கு விக்கிரக ஆராதனைக்கு தயார் செய்கிறது. Simply by getting the Brahma Gayatri, that does not qualify you as a Vaishnava. நாம் பிரம்ம காயத்ரியை மட்டும் பெறுவதன் மூலமாக நாம் வைஷ்ணவராக தகுதி பெற முடியாது. So we have many people who got the Brahma Gayatri throughout India, but we don't let them worship our deities. பிரம்ம காயத்ரியை பெற்ற மக்கள் இந்தியாவில் ஏராளமானவர் இருக்கிறார்கள். அவர்களை நமது விக்கிரக ஆராதனை செய்ய நாம் அனுமதிப்பதில்லை. But one who has the Vaishnava mantras of our Sampradaya, he is qualified to worship the deity, even if he doesn't have the Brahma Gayatri. ஆனால் நமது சம்பிரதாயத்தின் மந்திர தீட்சைகளை பெற்றவர்கள் பிரம்ம காயத்ரியை பெறாவிட்டாலும் கூட நமது விக்கிரகங்களை வழிபாடு செய்ய அவர்களை அனுமதிக்கிறோம். So those mantras are more important than the Brahma Gayatri, but even those mantras, if to be chanted properly, you should know the meaning. எனவே இதர அந்த தீட்சா மந்திரங்கள் பிரம்ம காயத்ரியை விட முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை. ஆனாலும் அந்த மந்திரங்களையும் கூட ஜபிப்பதென்றால் நீங்கள் அதன் பொருளை அறிய வேண்டும். There isn't even a system like with the Brahma Gayatri, a whole tantric sandhya also that you could do, mentioned in the Hari Bhakti Vilas. So பிரம்ம காயத்ரியை போல ஒரு தந்திர சந்தியா என்பது ஹரிபக்தி விலாசத்தில் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் அந்த காயத்ரி மந்திரங்களை உச்சரிக்க வேண்டும். But I think no one in our sampradaya does that also. ஆனால் நமது சம்பிரதாயத்தில் அவ்வாறு செய்பவர்களும் கூட யாரும் இல்லை. So as far as the meaning of the mantras, now for Krishna mantra, they're a little exceptional. For other mantras that are not Krishna, they require some detailed ceremonies in order to get the proper result of mantras. கிருஷ்ண மந்திரத்தை தவிர உள்ள இதர மந்திரங்களை நாம் ஜெபிப்பதற்கு சில விதிமுறைகள் இருக்கின்றன. அதை பின்பற்றித்தான் நாம் அதை செய்ய வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அவை பலன் அளிக்காது. But at the same time, they are not so liberal as the holy name. ஆனாலும் கூட அவை புனித நாமத்தை போல அந்த அளவு தாராளமானவை அல்ல. So that's why they're given at Diksha when you're somewhat qualified, whereas Harinam is open for everyone. எனவேதான் தீட்சை அடைந்து சில தகுதிகளை அடைந்த பிறகே அந்த மந்திரங்கள் தரப்படுகின்றன. ஆனால் ஹரிநாமத்திற்கோ எந்த தகுதியும் தேவையில்லை. So to advance nicely, then you should know the meaning, etc. எனவே நன்கு முன்னேற வேண்டும் என்றால் இந்த மந்திரங்களின் பொருள்களை நீங்கள் அறிய வேண்டும். And that you're supposed to learn from your Diksha Guru. மேலும் இவற்றை உங்கள் தீக்ஷா குருவிடமிருந்து நீங்கள் கற்க வேண்டும். However, even that usually is not done. ஆனால் இதுவும் கூட செய்யப்படுவதில்லை. Perhaps in other lines it's done, but in our line. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒருவேளை இதர பரம்பரைகளில் இது செய்யப்படலாம். ஆனால் நமது பரம்பரையை பொறுத்தவரை இந்த வழக்கம் இல்லை. Nobody, even the gurus, get a chant it. So think of. Maharaj, I'm sorry, I lost the signal. Oh. Now I can hear you well. Yeah. Okay. So again I lost you, Maharaj. Hare Krishna. So you chant them because Guru says chant them, but he doesn't tell you that generally we remember Krishna. No, too much care, pure chanting, and Hare Krishna. Maharaj, I'm sorry again. I could not hear you clearly. Yeah. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. Issue. Last half a minute we couldn't hear you. Yeah. So I'm saying that the Guru doesn't teach the meaning, and he doesn't even tell you how to chant them, other than he tells you to chant them every day. But he doesn't say what the meaning is. So there's not much emphasis really given to the spiritual potency of those mantras. We chant them. Hopefully we do think of Krishna, but who knows what happens. மந்திர தீட்சையின் பொழுது குருவானவர் நமக்கு சில மந்திரங்களை தருகிறார். இதை உச்சரியுங்கள் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அதை உச்சரிக்கும் வழிமுறையோ அவற்றின் பொருள்களையோ நமக்கு அறிவிப்பதில்லை. ஆனால் குறைந்தபட்சமாக அவற்றை உச்சரிக்கும் பொழுது நாம் கிருஷ்ணரை நினைப்போம் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். One last question. It is said that through Guru only one can reach Krishna. If one is not taken Diksha, but he is chanting the mantra, is the result the same? ஒருவர் குருவின் மூலமாகத்தான்
பகவானை அடைய முடியும் என்று கூறப்படுகிறது. ஆனால் ஒருவர் குருவை அடையாமலே புனித நாமத்தை மட்டும் உச்சரிப்பதன் மூலமாக பகவானை அடைய முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. There is some connectivity. Which mantra? Isn't it? Hare Krishna. Yes, Maharaj. They are talking about Hare Krishna Mahamantra only, Maharaj. Yeah, so that doesn't need Diksha. Hare Krishna Mahamantrathukku Diksha தேவையில்லை. So when it says you can't get Krishna without Guru, it doesn't say Diksha Guru, it just says Guru. குரு இல்லாமல் பெற முடியாது என்றால் அது தீக்ஷா குருவை குறிப்பதல்ல, உங்களுக்கு இந்த மந்திரம் குருவின் மூலமாக கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான். And most of the quotations we give about the necessity of Guru from the Shrutis, that is Upanishads, are talking about Shiksha Guru, not Diksha Guru. ஸ்ருதியில் பேசப்படக்கூடிய குருக்கள் முக்கியமாக சிக்ஷா குருவே ஆவார்கள், தீக்ஷா குரு அல்ல. So your Diksha Guru, according to Vedas, is the Upanayinam Guru, who is your father. வேதங்களில் கூறப்பட்ட தீக்ஷா குரு என்பவர் உபநயனம் செய்து வைக்கக்கூடிய உங்கள் தந்தையே ஆவார். But later you go to the Gurukul and you get mantra and you get so many other things from another teacher. So he's a guru also. பிற்பாடு குருகுலத்திற்கு சென்று வேறொரு ஆசிரியர் மூலமாக வேறு மந்திரங்கள் அனைத்தையும் நீங்கள் பெறுகிறீர்கள். அவர்தான் உங்களுடைய சிக்ஷா குரு. So the Shiksha Gurus who give you the knowledge to get to the Supreme Lord, those are the ones that are necessary to get to the Lord. எனவே சிக்ஷா குரு பரமபுருஷ பகவானை அடையக்கூடிய வழிமுறைகளை உங்களுக்கு காட்டி தருகிறார். எனவே சிக்ஷா குருவுக்கு தான் அவசியம் உண்டாகிறது. Of course, the Diksha Guru may be the Shiksha Guru also. ஆனால் தீக்ஷா குருவே சிக்ஷா குருவாகவும் செயல்படலாம். Hare Krishna. Hare Krishna. I guess that's it for today, Maharaj. Thank you so much. Hare Krishna. Dandavat pranams, Maharaj. Granthara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Prabhupada ki jai, Gopalande Hari Hari Bol. Hari Hari Bol. As I said, just to in the interest of time, we are endeavoring to close the session by 8:45. So if any questions were unanswered, please note it down. You may please answer it in the following sessions. ஸோ 8:45 தினசரி இந்த வகுப்பை முடிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் நாம் இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்கிறோம். ஏதாவது கேள்விகள் விடுபட்டு போயிருந்தால் அவற்றை அடுத்த வகுப்பில் கூட கேட்கலாம். And we were witnessing that, Maharaj, I think the bandwidth issues were there. What we can do during this time is we can switch off our videos on our side. That may help to some extent. இந்த மாதிரி பேண்ட்விட்த் பிரச்சனைகள் நேரும்போது நம் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வீடியோவை நாம் ஆஃப் செய்தாலும் கூட இது உதவலாம். And I was just remembering, and I think I was asked to take this topic, is that the video and audio reception from Maharaj's side has tremendously improved, and I think all credit goes to the technical team led by Deepankar Prabhu. நம் தொழில்நுட்ப குழுவுக்கு நாம் நன்றி சொல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் மகாராஜருடைய தரப்பில் இப்பொழுது அந்த தரமானது, அந்த ஒளி தரம் மிகவும் முன்னேறி இருக்கிறது. So let us all chant once for the technical team and express our gratitude. So தொழில்நுட்ப குழுவுக்கு நாம் நன்றியை தெரிவிக்கும் விதமாக ஒருமுறை புனித நாமத்தை ஜெபிப்போம். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you. I'll just quickly cover the announcements. Today evening, Krishna Katha. There will be Harinam Sankirtan between 6:30 to 8:30 online session from 6:30 to 8:30 today evening. இன்று மாலை 6:30 8:30 வரைக்கும் ஹரிநாம் சங்கீர்த்தனம் இருக்கிறது. Glorify the World Holy Name Week. புனித நாம விழாவின் சம்பந்தமாக இது செய்யப்பட இருக்கிறது. And tomorrow evening, Krishna Katha will be by, or rather Gaur Katha by Glories of Haridas Thakur by Sumadur Shyam Prabhu. நாளை மாலை ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய புகழை பற்றி சுமதுர் ஷியாம் பிரபு பேசுவார். Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. I think you are going through 18th and 19th, I feel. Okay, 11th and 12th and 13th, sorry, 11th and 12th weekend, it's over. Again. Yeah, you're right. Yeah, if you can just sync the calendar, please. Sorry for it. Just 1 second. No, you are right, Prabhu.
Just a correction. So today evening, today is Sunday, 12th of September. Siksha Ashtakam at 7 o'clock by Jai Gopinath Prabhu. திருத்திக் கொள்கிறோம். இன்று மாலை சிக்ஷாஷ்டகத்தை பற்றி ஜெயகோபிநாத் பிரபு பேசுவார். 7 மணி இன்னும் 7 o'clock. 7 o'clock. 7 மணிக்கு வழக்கம் போல. And tomorrow also 7 wonders of holy name, Siksha Ashtakam first verse by Prasanna Gopinath Prabhu. நாளை மாலையும் புனித நாமத்தின் 7 அற்புதங்கள் எனும் தலைப்பில் பிரசன்ன கோபிநாத் பிரபு பேசுவார். The following day, Tuesday, will be 3 levels of chanting, Nam Aparad, Nam Bhas and Suddha Nam by Sumitra Krishna. செவ்வாய்க்கிழமை புனித நாமத்தின் 3 தரமான உச்சரிப்புகள் என்னும் தலைப்பில் சுமித்ர கிருஷ்ண பிரபு பேசுவார். Wednesday will be by Transcendental Glories of Holy Name. Holy Name is Everything by Ajita Gopinath Prabhu. புதன்கிழமை அஜித கோபிநாத் பிரபு புனித நாமமே அனைத்தும் என்னும் தலைப்பில் பேசுவார். And we will have series of lectures on the Holy Name this entire for the next until 23rd of September. இவ்வாறு தொடர்ந்து செப்டம்பர் 23ஆம் தேதி வரைக்கும் புனித நாமத்தின் மகிமைகளை பற்றி பலவிதமான உரைகள் நடக்க இருக்கின்றன. Request all devotees to please take advantage of these sessions. பக்தர்கள் அனைவரும் பயன்பெற வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம். Hare Krishna. So we'll chant Hare Krishna Mahamantra thrice for the welfare of all the devotees. Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय वांछा कल्पतरुभ्यः कृपा वासुदेवभ्यो जगदितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की जय. Hare Krishna. Thank you, Kalana Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, thank you.